మనీ పెర్ఫార్మ్స్ 4 ఫంక్షన్స్ అండి. మనీ చేసేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ కింద లెక్క. అది పెర్ఫార్మ్ చేసే ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే సపోజ్ ఏదైనా గూడ్స్ మనం కొన్నాము అంటే కనుక బార్టర్ సిస్టంలో ఉందంటే గూడ్స్కి గూడ్స్ మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసేవాళ్ళం. అదే ఓన్లీ ట్రెడిషనల్ బిఫోర్ దిస్ మార్గం లేనప్పుడు. కానీ ఎప్పుడైతే మనీ అనేది కరెన్సీ రూపంలో మనకు వచ్చిందో అది ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ గూడ్స్కి ఎక్స్చేంజ్ కింద అది ఉపయోగపడుతుంది. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్కి ఎక్స్చేంజ్ కింద this is one function. And second one is it is a measure of value. Measure of value అంటే మన డిస్టెన్స్ని కిలోమీటర్స్లో కొలుస్తాం. తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎనీ కంటెంట్ మనం లీటర్స్లో కొలుస్తాం. అలాగే ఈ మనీని కూడా ఒక మెజర్ కింద అంటే వాల్యూ అనే దాన్ని మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి, ఎస్ ఇది 100 రూపీస్. ఇంకోటి ఏదైనా ఐటమ్ ఉందనుకోండి, కార్ ఉందనుకోండి, ఇది 3 lakhs. అలాగే డిఫరెంట్గా మనం ఒక ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ కింద మనం యూనిట్ కింద కూడా ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట ఈ మనీని. నెక్స్ట్ ఏ స్టోర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఓవర్ టైం. అంటే దిస్ మనీని నిల్వ చేయడం అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ కీపింగ్ ఎ డిపాజిట్ ఇన్ ఎ బ్యాంక్, ఇట్ విల్ ఎర్న్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనండి. వర్డింగ్ మిస్టేక్ అనుకోండి, డిపాజిట్స్ టు ఎర్న్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. అలాగే సపోజ్ టెన్యూర్ని బట్టి అంటే దట్ మీన్స్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ కీపింగ్ దట్ ఇన్ ఎస్బీఐ అకౌంట్స్ ఇట్ విల్ ఎర్న్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ నామినల్. అదే కనుక 6 months అయితే కనుక ఇట్ విల్ ఎర్న్ సమ్ 4.5. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 7 months 1 year అయితే కనుక దట్ విల్ ఎర్న్ 6%. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంని బట్టి ద వాల్యూ అనే దాన్ని ఎప్రిసియేషన్ మనం చూపించి ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో మనం దాన్ని ఇస్తాం. సో దట్ మీన్స్ ఐడియల్ మనీ ఇట్ విల్ ఎర్న్ సమ్ వాల్యూ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్. ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఆల్సో. సపోజ్ లోన్ ఇచ్చామనుకోండి, లోన్ని ఈ రకంగా టర్మ్స్ ఆఫ్ ద డిఫర్డ్ పేమెంట్ కింద మీరు చేయొచ్చు. అంటే క్వార్టర్లీయా, లేకపోతే హాఫ్ ఇయర్లీయా, లేకపోతే యాన్యువల్, ఎలా డిఫర్డ్ పేమెంట్లో మీరు చేయొచ్చు. ఈ అగ్రిమెంట్ మనకి కన్ఫైన్ అయ్యి టు పే దట్ మనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మనం చేయొచ్చు. అలా అంటే ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కింద మెజర్ ఆఫ్ ఒక మెజర్ కింద మెజర్ ఆఫ్ వాల్యూ కింద ఉపయోగపడుతుంది, ఫంక్షన్ చేస్తుంది. తర్వాత అలాగే స్టోరేజ్, దట్ మీన్స్ కీపింగ్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఎర్న్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. అండ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ డిఫర్డ్ పేమెంట్స్కి మనం ఇది ఒక స్టాండర్డ్ కింద కూడా మనం మనీని ఉపయోగిస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ ఈ 4 ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ మనీ సప్లై. మనీ సప్లైకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాక్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ ఇన్ ఎకానమీ అట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. మనకి మనీ అనేది ఎలా కనపడుతుంది అంటే బ్యాంకులో ఉంటుంది, చూస్తాం, పబ్లిక్లో వాడుకుంటారు, చూస్తాం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో ఉంటుంది, పోస్ట్ ఆఫీసెస్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వెరాజ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్తో పాటు ఉంటుంది. సో ఇలాగ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో అది మనకి విల్ కమ్ అక్రాస్. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ఈక్వేషన్స్ రూపంలో మనం రాస్తాం. అదేంటంటే మనీ సప్లై ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈజ్ స్టాక్ ఆఫ్ మనీ అవైలబుల్ ఇన్ ఎకానమీ ఇట్ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనుకోండి, 2023 డిసెంబర్కి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్టాక్ ఆఫ్ ద మనీ అనేటప్పటికి మనం వీ కెన్ అసెస్ దట్ హౌ మచ్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఎంత ఉంది. అంటే అది డిఫరెంట్గా ఉంటే సర్క్యులేషన్లో ఉండొచ్చు, కొంత బ్యాంక్లో ఉండొచ్చు, కొంత పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉండొచ్చు, కొంత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో ఉండొచ్చు, అలా ఉండేవాళ్ళు. సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై, వీ కెన్ గెట్ దట్ అంటే స్టాక్ ఆఫ్ ద మనీ కింద మనం దొరుకుతుంది అది. తర్వాత రికార్డెడ్ అండ్ పబ్లిష్డ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోర్ట్నైట్లీ బేసిస్. అలాగే ఎంత ఉంది అనేది ఎప్పటికప్పుడు మనకి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్, దట్ మీన్స్ ఫోర్ట్నైట్లీ బేసిస్ మీద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిష్ చేస్తాం. ఎందుకంటే కొంత నోట్స్ అనేది ప్రింట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే. అలా నెక్స్ట్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రైస్ దిస్ మనీ సప్లై, విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రైస్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అండ్ బిజినెస్ సైకిల్స్ ఇన్ మనీ. ఇది ఇంకే రకంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మనీ సప్లై అనేది. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్లో అంటే ప్రైస్ లెవెల్, అంటే మన ఎకానమీలో ఉన్న గూడ్స్ కమోడిటీ ప్రైస్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం. ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుందంటే బికాజ్ మనం
repo and reverse repo that means more money is available in that public and the naturally inflation అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో మనీకి వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి అటువంటిప్పుడు సక్కింగ్ ఆఫ్ దట్ మనీకి మనం రిపో సిస్టమ్ ద్వారా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది, కొలైటరలైజ్ చేయించి సెక్యూరిటీస్ని సారీ దట్స్ securities with reverse repo, securities with that Reserve Bank of India, they will inject to that banks and get the money from the banking system to it and sucking of the money. Okay, ala kakunda money is because 2 years back this crisis was happened and circulation lo money then పరిస్థితులు ఏమవుతుందంటే they will adopt this that is the repo system. Okay, they will pump more money to the banking system through in turn it will go to that public. So ilag entante it affects that price levels, exchange rates and business cycles in economy. So this money supply will be useful. Next affects the growth of GDP. Elag GDP ela untundante if the more money is there ఎందుకు మనం పబ్లిక్ నుంచి సేవింగ్స్ అన్ని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు దట్ రిమోట్ ప్లేసెస్ ఫర్ మనం చేస్తున్నాం. ఎక్కడెక్కడ రిమోట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి మన మొబైల్ ఫండ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ సేవింగ్స్ రూపంలో మనం ట్యాప్ చేస్తున్నాం. బిజినెస్ కరస్పాండెంట్ ఫెసిలిటేస్ వాళ్ళందరూ పెట్టి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము అంటే మనీ అనేది ఎకానమీలో రావాలండి, ఐడియల్గా ఉండకూడదు. ఎసూరులోనో కింద గోతుల్లోనో కొండల్లోనో ఉందనుకోండి, ఐడియల్ మనీ ఇట్ విల్ నాట్ ఎర్న్ ఎనీ బెనిఫిట్ టు దట్ నేషన్. అది కనుక మనకి ఎకనామిక్లో వచ్చిందనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ మనీని వీ కెన్ టేక్ ఫర్ సమ్ బెనిఫిట్. అతనికి బెనిఫిట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఎవరైతే మనీ బ్యాంక్స్లోనో అట్లా తీసుకొచ్చి బయట తీసుకొస్తాడో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చూపించినట్టు ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం దోస్ హూ నీడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఎవరికైతే మనీ కావాలి, ఎవరికి కావాలండి, ఇన్వెస్టర్స్. ఎందుకు కావాలి, ఇన్వెస్టర్స్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ద గూడ్స్ అండ్ projects, the investment will turn to projects. These projects will give products and services. అవి ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ తయారవుతున్నాయో, ఓకే, దాని వాల్యూయే కదండి జీడిపి అంటే, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది కనుక లేనప్పుడు, ఆ సర్క్యులేషన్లో మనీ లేనప్పుడు పరిస్థితి ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనం వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గరికి, IMF దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. అదే మన దగ్గర మనీ ఉందంటే దట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ we can produce that products and services, and at the same time GDP also we can increase. Velocity of the money వచ్చేటప్పటికి GDP divided by the money supply. This is called the velocity, gross domestic product by money supply. అంటే మనీ సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉంది అంటే, ఓకే, జీడిపి సపోజ్ 10% అనుకోండి, ఓకే, అండ్ 10% జీడిపి డివైడెడ్ బై మనీ సప్లై ఎంత ఉంది అనే రేషియోని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ మనీ అంటాం. దట్ మీన్స్ మోర్ మనీ, దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనీ ఈజ్ దేర్ దెన్ మోర్ జీడిపి. మనకి జీడిపి అనేది ఆ రకంగా మనకి ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే, ఓకే, జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ రెండు క్రాస్ చేయండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ మనీ ఇంటూ మనీ సప్లై. ఓకే, సో ఈ రకంగా కూడా మన జీడిపిని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో మనీ సప్లై అనేది మొత్తం పాయింట్స్ ఇవ్వండి. ఒకటి, అగైన్ స్టాక్ ఆఫ్ ద మనీ అవైలబుల్ ఇన్ ఎకానమీ అట్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఏదో పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టోటల్ స్టాక్ కింద మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది, దొరుకుతుంది. దట్ విల్ బి పబ్లిష్డ్ ఇన్ దట్ fortnightly basis by Reserve Bank of India, and that will be controlled, and which affects the price level or the exchange rates, so business cycles in economy, everything can be controlled by this money supply. ఎలాగంటే రెపో రేటు, రివర్స్ రెపో రేట్ అనే టూల్స్ ద్వారా మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ జీడిపి. ఏ రకంగా అంటే, ఎప్పుడైతే సర్ప్లస్ మనీ మన దగ్గర ఉంటుందో, వీఆర్ వెరీ ఫ్రీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ దట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇన్ టర్న్ ఇట్ విల్ give that increase in the wealth of that country. So it is nothing but a GDP. Otherwise, you have to go to the IMF and World Bank. Velocity of that money is equal to GDP divided by money supply. Now we are coming to the measures of the money supply. Okay, there are M0, M1, M2, M3, M4. In all కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, M0 అనేది నేను నోట్ చేసుకోలేదు. ఓకే, M0 కూడా మీరు రాసుకుంటే, M0 అనేది
It is called as a high powered money అంటాం. Of course, it is not there. Just you can note down somewhere else. M0 is nothing but that is a high powered money. అంటే ఏముంటాయి అందులో అంటే కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ప్లస్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ విత్ RBI and other deposits with RBI. There are three things will be available. Summation of this one will be called as a M0. That means high powered money. High powered money lo again repeating currency in the circulation. Circulation ఉన్న కరెన్సీ అంతా ప్లస్ దానికి బ్యాంక్ డిపాజిట్ విత్ RBI. ఓకే, బ్యాంక్ డిపాజిట్ విత్ RBI ఎంతైతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో డిపాజిట్ చేస్తుందో బ్యాంక్స్ అవి, అలాగే అదర్ డిపాజిట్స్ విత్ RBIతో పాటు ఉండే అదర్ డిపాజిట్స్ ఏమున్నాయో అవి, ఈ మూడు కలిపితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై పవర్డ్ మనీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచో ఉన్నాయి, M1 అంటాం. దట్ ఈస్ నారో మనీ అని కూడా అంటాం. అంటే దట్ ఈస్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ విత్ ద పబ్లిక్ ప్లస్ డిపాజిట్స్ విత్ ద RBI. So this is simple definitions you have to remember. That's all, simple. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ M2 అనేటప్పటికి M1 లో ఏమైతే ఉన్నాయో ప్లస్ దానికి అడిషనల్ గా మనకు వచ్చేదంటే సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్. M3కి వచ్చేటప్పటికి M1 ఇదంతా ఉంటాయి ప్లస్ ఆల్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ M4 వస్తే దట్ మీన్స్ M3 అంటే M3 ప్లస్ ఆల్ డిపాజిట్స్ విత్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఎక్స్క్లూడింగ్ NSCs. NSCs అనేది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వైల్ అటెండింగ్ ఫర్ దట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, కరెన్సీ విత్ ద పబ్లిక్, కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ రెండు ఒకటే, కెన్ బి హెల్డ్ బై ద బ్యాంక్స్. కరెన్సీ ఇన్ ద పబ్లిక్ అన్నా కరెన్సీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఓకే కెన్ బి హెల్డ్ బై దట్ బ్యాంక్స్ లో ఉన్న వాటిని మనం సర్క్యులేషన్ కరెన్సీ విత్ పబ్లిక్ అని అంటాం. బికాజ్ వాళ్ళు దగ్గర ఉండే మనీ మన బ్యాంక్ లో దాచుకుంటారు, అది వాడుకుంటూ ఉంటారు. డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఇంక్లూడ్స్, డిమాండ్ డిపాజిట్స్ మీకు తెలుసు ఏముంటాయంటే కాసా అండ్ మార్జిన్ హెల్డ్ ఎగ్నెస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అండ్ బ్యాంక్ గ్యారంటీస్. బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ కానీ ఎల్సీ చేసినప్పుడు కొంత మార్జిన్ అనేది స్టిపులేట్ చేస్తాం, 100% క్యాష్ మార్జిన్స్ అంటాం. ఓకే, అంటే లిక్విడిటీ రూపంలో ఉంటాయి అన్నమాట. అవన్నీ కూడా డిమాండ్ డిపాజిట్స్ కింద వస్తాయి. సో ఈ పాయింట్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్. డిమాండ్ డిపాజిట్స్ వచ్చేది మనం కాసా ఒకటే అనుకుంటాం, కరెంట్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఒకటే, కానీ ఇది కూడా ఉంటుంది. మార్జిన్స్ హెల్డ్ ఎగ్నెస్ట్ ఎల్సీస్ అండ్ బ్యాంక్ గ్యారంటీస్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్స్. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, ఏమవుతుంది, లీడ్స్ టు ఫాల్ ఇన్ పర్చేజింగ్ పవర్. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, మనీ వాల్యూ పడిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనీ వాల్యూ పడిపోతుందో సో మన దగ్గర ₹1,00,000 ఉన్నా కూడా పర్చేజింగ్ పవర్ అనేది ఉండదు, బికాజ్ ఇట్ విల్ ఎరోజ్ దట్ పర్చేజింగ్ పవర్. రెండోది ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ అది ఇన్ఫ్లేషన్. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైస్ లెవెల్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ రైజెస్. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందో దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే గూడ్స్ కమోడిటీస్ అన్ని కూడా రేట్లు అన్ని ప్రైసెస్ పెరిగిపోతాయి. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్. నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే లాస్ ఇన్ స్టెబిలిటీ ఇన్ రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ. రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ అనేటప్పటికి సపోజ్ 10,000 ఈజ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ అనుకున్నాం, కానీ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో దాని యొక్క రియల్ వాల్యూ అనేది అలా ఉండదు. సపోజ్ 1 year అయినప్పటికీ ఈ 10,000 వాల్యూ ఆఫ్టర్ 1 year ఇట్ మే బికమ్ యాజ్ 9,100. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ వెళ్ళే కొద్దీ కూడా ఏమవుతుంది, దాని యొక్క వాల్యూ పడిపోతుంది. అంటే రియల్ వాల్యూ అనేది మనం సస్టైన్ చేయలేకపోతాం. ఎందువల్ల చేయలేకపోతాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్. ఆ రియల్ వాల్యూని మనం పూడ్చుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం, బ్యాంకుల్లో కూడా డిఏ అనేది కొత్తగా వస్తుంది. డిఏ అంటే డేర్నెస్ అలవెన్స్ అని. ఇప్పుడు ఎందుకు పీరియాడికల్గా ఇస్తాం అంటే మన వాల్యూ అనేది ఈ రోజు నాకు వచ్చే జీతం 40,000 అనేది ఓకే 1 year తర్వాత ఇట్ మే నాట్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ 40,000, అది 38,000కి అంత వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అలాగే ఉంచేస్తే కనుక అందుగురించి ఇన్ బిట్వీన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇన్ఫ్లేషన్కి ప్రపోర్షనేట్గా మన శాలరీ కూడా మనం పెంచుతున్నాం బై వే ఆఫ్ డిఏ ఎన్హాన్స్మెంట్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ 40,000 ఇప్పుడున్న ఆఫ్టర్ 1 year మీకు 45,000 ఉన్నా కూడా బోత్ విల్ బి ద సేమ్ వాల్యూ. అంటే ఏంటంటే వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ దట్ వాల్యూ, రియల్ వాల్యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో దట్స్ వై we are reducing this DA system and the employees.
సో నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే అదండి, లాస్ ఇన్ స్టెబిలిటీ ఇన్ రియల్ వాల్యూ. పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ ఉందో మనకి అందులో ఉన్న లూప్ హోల్స్, మిస్టేక్స్ అన్ని కనబడతా ఉంటాయి. ఇందువల్ల జరిగింది కరెక్షన్ అది ఉపయోగపడదు. సో దట్స్ వై పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మిటిగేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ రిసెషన్స్. రిసెషన్స్ అనేది మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. మనమైనా సరే ఒక ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఎర్రర్స్ అనేది, మిస్టేక్స్ అనేది రావడం అనేది మంచిది అంటాం. ఎందువల్ల అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ it will improve that quality, it will improve that standards of that particular task or anything. అదే ప్రకారం పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మిటిగేషన్ ఆఫ్ దట్ ఎకనామిక్ రిసెషన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్, ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్. వన్ ఈజ్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, రెండు కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. రెండు ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం 4 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయినప్పటికీ డిమాండ్ ఎక్సిడ్స్ సప్లై, షార్టేజ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైస్. అంటే మీకు what is called as see, if the demand is 10 rupees, ఒక 10 bags of 10 boxes of apples is the demand here in this area. Okay, but supply is five boxes only available in that particular area. So what is called as demand exceeds supply. అటువంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు మనీ వాల్యూ పడిపోతుంది. యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ బాక్స్ ఈజ్ 500 రూపీస్ అనుకోండి, కానీ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి సప్లై అనేది తక్కువ ఉంది, డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్గా మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నంత ప్రైస్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే 500 రూపీస్ బాక్స్ వల్ల కూడా 700 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, రియల్ వాల్యూ అనేది ఎస్కలేట్ అయిపోయింది, ఇంకొక 200 ఎక్స్ట్రా. సో దిస్ ఎక్స్ట్రా ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుందంటే ఈ రకంగా ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఓకేనండి. కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే కాస్ట్ అనేది పుష్ అయిపోతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ మీద. ఏ రకంగా పెట్రోల్, డీజిల్ అన్ని కూడా పెంచేశారనుకోండి రేట్ ప్రైసెస్. సో ఎప్పుడైతే పెట్రోల్, డీజిల్ పెరిగిపోయినాయో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఎక్కడ నుంచి కాశ్మీర్ నుంచి ఇక్కడ రావాల్సిన యాపిల్స్ అంతకుముందు మీకు వస్తే కనుక వేసుకునే 30 రూపాయలు అయితే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ and inevitably, invariably we have to increase that another 5 rupees or 10 rupees పెంచక తప్పదు. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పుష్ అంటాం. మనం ఏం చేయదు, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ పుష్ అంటే ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ టు ఆల్ దట్ గూడ్స్ వాట్ ఎవర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్. ఆ రకంగా. నెక్స్ట్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్కి వస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ డినోట్స్ ఎ రైజ్ ఇన్ జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ and general price level is measured by the price index. Inflation అనేది denotes a rise in the general levels of prices. మిగతా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఏంటి, మొత్తం కమోడిటీస్, వాల్యూస్, గూడ్స్ అన్నిట్లు కూడా పెరుగుతూ ఉంటే కనుక ద ప్రైస్ లెవెల్స్, దాన్ని బట్టి వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అని చెప్తాం. ఓకే, రైజ్ అయితే తగ్గిపోయినప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా అవుతుంది, పెరిగితేనే గూడ్స్ పెరిగితేనే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఇకపోతే ఎంత పెరిగింది, ఎలా పెరుగుతుంది అనే దాన్ని మనం మెజర్ చేయడం అనేది ఇండెక్స్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్. General price level is measured by price index. Calculating the inflation with the price indexes ఎలా అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కేస్ స్టడీస్ కూడా they used to give. Okay, example, if the price index during January 2017 is 183 rupees 40 paise price index and was 176.20 during January 26 లో price index 176.02 ఉంది, 2017 లో 183.40. వాట్ ఈస్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అని అడిగినప్పుడు దాని ఫార్ములా ఏంటంటే ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టూ ఇంటూ దాన్ని 100% ఆఫ్ బేస్ రేటింగ్ మనం తీసుకుంటాం. ఇక్కడ బేస్ ఏంటంటే కనుక 2006 అనేది బేస్ కాబట్టి 176.2 అనేది బేస్ రేట్ కింద తీసుకుని ఆ బేస్ రేట్లో ఎంత వేరియేషన్ ఈ 2 years లో ఉన్నది అనే దాన్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ద ఫార్ములా ఇస్ దిస్ వన్. So this will be worked out as 4.0 and is the inflation rate by 2017. So this you have to remember and work out so that the same similar questions you may come across in the examination. Next we are coming to the most important price indexes question. There are 3 types of indexes are there. One is wholesale price index, second one consumer price index, and third one is GDP deflector. Wholesale price index లో ఏముంటాయి అంటే
Wholesale price index reflects the change in level of prices of that basket of goods. Basket of goods అనేటప్పటికీ మీకు 3 గ్రూప్స్ కింద విడగొట్టేశారు. ప్రైమరీ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ఒక గ్రూపు, ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్ అన్ని కూడా ఒక గ్రూపు, మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక గ్రూప్. ఈ 3 కూడా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ దట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కనెక్టెడ్ అని చెప్పేసి అడ్మిన్ అడుగుతాడు. కాబట్టి ఈ 3 కూడా మీకు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. One is primary articles, next to fuel and power, and manufacturing goods. Okay, these are all the 3 different baskets కింద వస్తాయి. ఓకేనండి. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ అంటే ప్రైమరీ ఆర్టికల్స్ ఏ రేట్లో పెరుగుతున్నాయి లెవెల్స్ ఇండెక్స్ చేస్తాం అనమాట. అలా ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్కి సెపరేట్ ఇండెక్స్ ఫిక్స్ చేస్తాం. మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రోడక్ట్కి దాన్ని బట్టి ఓవరాల్గా మా హోల్సేల్ ఇండెక్స్ అనేది ఎలాగనేది విల్ డిరైవ్. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేటప్పటికి ఏదైతే మనం that means consumer price index refers the change in the level of prices of the basket of goods and services. Consumers by household 3 different indexes. ఇక్కడ ఇది కూడా సేమే. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద కన్జ్యూమర్స్ బై హౌస్హోల్డ్. అంటే హౌస్ హోల్డ్స్ మనం ఉపయోగించే డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ గూడ్స్ సంబంధించిన వస్తుంది మాట బాస్కెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అనేది. అదేంటంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ and consumer price index agricultural laborers and consumer prices of rural, semi-urban and urban. So these 2 different indexes by segmentation of those household, different consumer households. Okay, this is coming under the consumer price index. Next, GDP reflector, it is a measure of level of prices of all domestically products, goods and services in economy. ఎకానమీలో మనకి జీడిపి అంటేనే ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకేనండి. ప్రోడక్ట్స్, గూడ్స్, సర్వీసెస్ అన్న ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్న ఒకటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ జీడిపి రిఫ్లెక్టర్ అనేది ఏంటి బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ గూడ్స్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎకానమీ. దట్ టు ఆల్ డొమెస్టికల్లీ అంటే ఫారెన్ గూడ్స్ కానీ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదండి. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది రిఫ్లెక్టర్ అంటాం. బేసింగ్ ఆన్ దీస్ 3 will have 3 different indexes. Next, coming to that, check your knowledge. So this is the problems, the questions. Just you read out and you shall work out. I will give the only answers on. Under money supply concept, the term broad money include which of the following? So broad money, narrow money, high value and high powered money ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి. So what is the answer here? I am giving the answer, you please check up. Currency with the public plus demand deposits with the banks plus other deposits with the RBI plus term deposits with the banks. This is called as a broad money. Broad money ne will also call as a M3 అని కూడా అంటాం. ఓకేనండి. Next we are coming to that next question. Demand deposits are those deposits that are demand deposits అంటే ఏంటి? Paid on deposits, paid on maturity, are very liquid or less liquid. Out of this answers which is correct? So it is just to see that and verify this answer. A and C, that means paid on deposit demand, and C, that means are very liquid. So this is called demand deposit. అంటే కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ బ్యాంకు ఇవన్నీ వస్తాయండి. టర్మ్ డిపాజిట్స్ రావు. అలాగే డిమాండ్ డిపాజిట్స్లో ఇంకోటి కూడా అనుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఎల్సీస్, మార్జిన్ ఆన్ ఎల్సీస్ అండ్ మార్జిన్ ఆన్ గ్యారంటీస్ కూడా, బ్యాంక్ గ్యారంటీస్. The time deposits are those deposits that are paid on deposit, paid on demand, paid on maturity, are very liquid or less liquid. Choose your answer. It is coming B and D. B is paid on maturity, D is less liquid. Liquidity కూడా తక్కువ ఉంటుంది. Next question. Which of the following term represents the broad money? బ్రాడ్ మనీ అని దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం?
The answer is M3. Which of the following terms represents narrow money? దేన్ని మనం narrow money అంటాం? Answer is M1. Inflation A can be defined as a general decline in price level. B can be defined as a general rise in price level. C leads to increase in the purchasing power. D leads to the decline in purchasing power of money. So options are available here. You please give that answer. Answer is this one. B and D are correct. B means can be defined as general rise in the price level, and D is leads to decline in the purchasing power of that money. Which of the following price index is used in India for the purpose of policy formulation? Policy formulation ki మనం ఏ price index మన ఇండియాలో ఉపయోగిస్తాం? Please check your answer. It is wholesale price index. The term headline inflation stands for which of the following? Wholesale price index, consumer price index, producer price index, supplier price index. It is wholesale price index. Which of the following price index measures the price at a retail level? Retail level ఉపయోగించేది price index ఏంటి? Please check the consumer price index. Next, we are coming to the second. Which of the following is included in the source of money supply as per RBI? Money supply as per RBI ఏంటి? Sources of money supply as per RBI. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇది 1, 2, 3, 4. There are 4 options are there. Which one is correct? You see. Okay. Now the answer is net bank credit to bank government, net bank credit to commercial sector, net foreign exchange assets of that banking sector, and government currency liabilities to public, and net non-monetary liabilities of the RBI and other banks. Next, which of the following monetary aggregates include the post office savings bank deposits? పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ దేనికి అగ్రిగేట్ అవుతుంది? M1, M2, M3, none of them. The answer is M2. Because in M2 only we are including that post office savings bank. You check up your formulas so that you can find that answer very easy. Next, inflation rate can be calculated as, what are the formula relevant to this? These are all the options. ఇందాక మనం లెక్క చేసాం. So I'm giving that option. Answer is this one. Price index in the current year minus price index in the base year divided by price index in the base year into 100. Which of the following statement is not correct? It is a negative question. Please read once and give your answer. I'm giving just a fraction of time. Okay, my answer is that consumer price index in India is of 3 types. This is not correct. Others are correct. So that's why you please check with them. Not correct, negative answer. Wholesale price index reflects the change of levels of prices of baskets. It is correct. Consumer price index reflects the change in the levels of prices of the goods at household level. That is also correct. And food inflation influences food inflation indices related to change in the price of the food items.
But here consumer price index in India is of 3 types is the wrong answer. And which of the following is known as the core inflation? There are 4 options are there here. So which is known as a core inflation? It is consumer inflation is called as a core inflation, because most of the consumers, they will the major partners of this economy. So core inflation is it will come from the consumer side. Production ఏముంది? Production కన్నా first consumption is more important. Okay. Next, which of the following refers to the inflation rate? 4 options: rise in the general price level over a period, change in general price level over a time period, and annualized percentage change in general price index over time. Any of that given options. So my answer is that here it is annualized percentage change in general price index over time. So this is called as that inflation rate. When inflation is caused due to increasing aggregate demand for goods and services by consumers, it is called as, which is the option here. Increasing aggregate demand by consumers. So it is a demand pull inflation. ఎందుకంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ కన్స్యూమర్స్. దాని నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అదే డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. ఓకే. When inflation is caused due to rise cost of production of goods or services where no suitable alternative is available, it is called as, అంటే ఇందా చెప్పాను చూడండి, డీజిల్, పెట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా చేసినప్పుడు ఇంక చచ్చినట్టు అది పెంచినప్పుడు ఇంక వేరే అన్నిటి మీద పడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a cost push inflation. Okay, next we are coming to that. New experiment patterns are allowed to show up in the which of the following? Headline inflation, core inflation, GDP deflector, consumer price index. New expenditure patterns are allowed to show up in which of the following? It is GDP deflator. It is a GDP deflator. In India, the consumer price index is released by ఎవరు చేస్తారు? సెంట్రల్ ఈ నాలుగిట్లో ఎవరు చేస్తారు? ఇన్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? లేబర్ బ్యూరో, మినిస్టర్ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. These people will release the consumer price index. In the concept of money supply, the term currency with the public means which of the following? Currency with the public అనేది ఈ నాలుగిట్లో ఏంటది? ABCD నాలుగు ఆప్షన్స్, 4 ఆప్షన్స్. So answer is total amount of currency in circulation less cash held by banks. So it is called as a currency with that public means. Now we are coming to that. Which of the following functions are performed by money? A medium of exchange, a measure of value, a storage of value over time, standard for deferred payments. What we discussed in the very beginning. So options are A to D, all A to C only, A, C and D only, A, B and D only. So it is answer is A to all, because all of the A, B, C, D, all. The term money supply related to which of the following? Money supply అనేది దేని సంబంధించింది? Out of the 4 options, you choose one. The term money supply related to which of the following? It is money in circulation in the economy. It is called as that. The term money supply related to the following.
under money supply concept, the term narrow money include narrow money. We already discussed that is a M1. So you see currency with the public, demand deposits with public, and other deposits with RBI. You can tally this in the first slide of that different types of money supplies. Demand deposits of banks include which of the following for the purpose of money supply indicators such as M1, that means currency account balances, entire amount of savings bank deposits, the overdue fixed deposits, and margin held on non-fund based facilities. Again, you read out the demand deposits of the banks include which are the following for that purpose of money supply indicators such as M1. So answer is 1, 2, 3, 4. You please read out this not currency. This is current account. This is current account. One is current account. So కాసా అనేటప్పటికి కరెంట్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ బ్యాంకు. ఇది కాకుండా మనం చదువుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఓడిడి ఆర్ డ్యూ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. దట్ మీన్స్ ఆల్సో డిమాండ్ డిపాజిట్స్. టైం అయిపోయింది అనుకోండి, ఓడిడి కింద మారిపోతుంది మన బ్యాంక్స్ లో. ఆర్ డ్యూ డిపాజిట్స్ డిపాజిట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ డిమాండ్ డిపాజిట్. అలాగే మార్జిన్ హెల్డ్ అండ్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే ఎల్సీస్ అండ్ గ్యారంటీస్. సో ఆ రకంగా 1, 2, 3, 4 అన్ని కూడా వస్తాయి డిమాండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ కేటగిరీలోకి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఇయర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద హోల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్? Actually, this is the old data. Actual base year 2004 and 5 is not so important. And what is the base rate for calculation of based on the consumer price index is 2011 and 12. Okay, leave it. This may be changing time to time. Next, we are coming to that. This is also not required. Okay. Now, following information has been released by RBI. It is a case study. Currency with the public is 31 March, June 26. They are given. And demand deposits with banks are given like this. Time deposits with banks is like this, and other deposits with RBI. Okay, term deposits include an amount of 10,000 as on this one, 12,000 as on. This is the term deposits, and with original maturity up to 1 year. Post office savings bank deposits are 1345. So here you have to see generally when term deposits you are taking there, we have to take up to 1 year on the maturity. So on the basis of that given information, answer the following questions. So I'll give the answers and work out and verify with this. What is the amount of MI? That means M1 as on March 31st. You calculate the formula is also there for M1. It is a currency with the public plus DD, demand deposits with banking, and other deposits with the RBI. You just write out these formulas and work out. My answer here it will be C, 22,907. You should get it. Similarly, in other cases also, just you note down and check with that different formulas. Broad money means M3, you know very well. M2 also there is a formula for that. M4. M4 is M3 plus all deposits and so on. So ఆ రకంగా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూసుకోండి. Answers should come like this. For this it should be 24,262, and for this it should be inadequate information. With this, a small model question, small number of model questions we have covered. Okay, this topic is over. Thank you.